Bonjour à tous et à toutes, on est de nouveau sur le cube pour tester un autre jeu Batman. Il y en aura eu 4 au total, on avait fait Dark Tomorrow qui était pas génial, ici c'est Vengeance. On va voir ce que ça donne. Et j'ai dû manipuler un petit peu le cadrage des cinématiques parce que j'avais une bande violette en bas, c'était pas très beau. Donc ça sera un petit peu excentré par rapport à l'original. Et ça évite d'avoir une bande violette en bas de l'écran. Voilà pour l'intro du jeu, on va passer maintenant dans le vif du sujet. Voyons voir la tête qu'a le jeu. Et premier constat, c'est quand même beaucoup plus stylé que Dark Tomorrow. Donc on cherche les boutons un petit peu. Cette fois-ci, tu as bien dans les options la possibilité de voir quel bouton fait quoi. Comme quoi, c'était pas compliqué. On peut planer aisément. Et moi, je trouve que les animations du personnage sont vraiment pas mal. Des fois, c'est un petit peu robotique. Bon, ça dépend des fois. Dans l'ensemble, le jeu a eu de bonnes critiques. Mais il est quand même largement au-dessus de Dark Tomorrow. Un petit détail, mais j'aime bien aussi la police qu'ils ont utilisée. Ça reste dans l'esprit Batman, la police d'écriture. Donc on va aller sauver cette jeune demoiselle qu'on a vue dans l'intro. Et autant dans Dark Tomorrow ça va été la radinerie au niveau du tutoriel, ici c'est plutôt complet et correctement fait.
If you live through this, you get one more chance. 5 million or Toby takes a permanent nap. Donc ce filou de Joker est encore derrière tout ça. On va pouvoir maintenant commencer le vrai tuto dans la Batcave. On va retrouver Batgirl. Donc c'est plutôt propre, c'est plutôt joli. En tout cas la patte graphique pour ce Batman est plutôt bien choisie. Run a profile on this woman. Her name's Mary Flynn. Sure. Is she in some kind of trouble? It's the Joker. And maybe more. Something about this woman doesn't add up. I'm gonna work on the obstacle course. Run Alfred's training program for me. Sure thing. Voilà, on a un peu cherché notre chemin, on arrive enfin à destination, on va pouvoir entamer le vrai tuto. Good evening, Master Bruce. I hope you're managing to scrape by despite my absence. I took the liberty of recording one of our training sessions. Trust you will find it useful. We'll begin with a bit of bat grapple training. If you'll be so kind as to activate the grapple. Alors c'est quand même beaucoup moins complexe et tordu que Dark Tomorrow. Le seul petit reproche que je peux faire, c'est que tu es obligé de passer en vue FPS pour utiliser le grappin. Bon, ça c'est un peu chiant. Mais sinon dans l'ensemble, ça va, ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux. Ça manque un poil de fluidité aussi au niveau des combats, mais on verra ça un petit peu tout à l'heure. Mais sinon dans l'ensemble, c'est très très correct.
Very good, sir. Once the grapple is aimed at a suitable target, the crosshairs turn red and you may fire at your leisure. Of course, you're still free to move about while the grapple is activated. When the cord has entirely retracted, the grapple will automatically release. I'd strongly suggest retrieving your equipment from the higher platforms before we continue with training. You've uncovered some back cuffs. Well done. A little restraint can go a long way. You can avoid a fight altogether by sneaking up behind an adversary with a pair of cuffs. Also, by leaving him cuffed once you've knocked a criminal down, you can be sure he won't come back to pester you. Good batarangs. Of course you know how useful they are. Much better for disarming an enemy than knocking him out. Of course, with a little diligence and a handful of batarangs, you probably could render a grown man unconscious, but it is a bit wasteful. Very good, sir. You may want to use your cape for the return to ground level. By stretching it taut, you can glide quite a distance. Good show, Master Bruce. We'll move right along now to the use of the batarang. To strike with enough precision to knock a weapon from a man's hand, you'll need to take careful aim. With a little practice, you can strafe around your target without losing your aim. Once you have your target in your sights, the crosshairs turn red. You can practice your aim on these posts. Aim for the bullseyes. Nicely done, Master Bruce, but the point of the exercise is precision. We're simulating knocking a firearm from an opponent's hand, so pretend the bullseyes are guns and aim for them. Nicely done, Master Bruce, but the point of the exercise is precision. We're simulating knocking a firearm from an opponent's hand, so pretend the bullseyes are guns and aim for them. Very good, Master Bruce. Perhaps now we should brush up on your fisticuffs, as it's so often the only common language between criminals and justice. Of course, you have a wide variety of the martial arts at your disposal. Perhaps you could practice a few attacks on the training post. You may find some of your opponents a smidgen more clever than a metal post. A healthy defense will make sure you're still standing after your opponent has been defeated. There are few men in the world as skilled in as wide a variety of martial arts as you, Master Bruce, but there is only so much you could practice at home. Nicely done, Master Bruce. But fighting is not always the healthiest option. As you well know, with deep shadows and a little caution,
You can slip past most opponents without resorting to your fists. If you hug the walls, you'll have a better chance of staying in the shadows and out of sight. By staying close, you can peer around corners without revealing yourself. A little foresight and a batarang or two can be a striking combination, as you can take aim around corners without revealing your position. Let's try a small test. Use your stealth skills to slip past this sentry post. If you can turn it off by the switch on the opposite side of the room, you'll have beaten the challenge. Very good, sir. We'll move on to one final training sequence, this one to perfect your free fall. The challenge is to use your cape to slow or speed your fall as necessary. Trust yourself to grapple back to safety before you reach bottom. Wonderful, sir. That completes our training. You've done splendidly, Master Bruce. You never cease to amaze. I pity the criminal who comes between you and justice. If you need any more assistance, you'll always find Batgirl dutifully answering her communicator. Find anything? Just questions with no answers. Try me. Well, Toby was reported kidnapped to the police 4 days ago. Before that, nothing. Didn't go to school, wasn't even born. Same goes for Mary. I've got an address on the apartment she just moved into, and that's it. That's impossible. Nothing else at all? Not a thing. I don't know if you can save these people, Batman. They're already ghosts. Take a break and play a while, doo-dah, doo-dah. Guarantee I'll make you smile. Oh, the doo-dah day. Not now, Pooh. My audience who waits. After that, we're home free. Our friend in tights takes the bait, takes a dive, and then we string him up and drop him in the trig. Any questions?
Yeah, well, boss, a couple of the guys and I were thinking that since we're fighting the bat and all that, maybe we're not getting paid as much as we should. I mean, when I was working for the Penguin, we were getting benefits in a 401k. Well, now you're working for Mr. J, you chowderhead. He'll do what he says and take what he gives and hope it is not a bullet. Baby, you're the best. Donc voilà, enfin, on va pouvoir passer dans le jeu. En gros, on va jouer véritablement une dizaine de minutes pour voir un petit peu comment est foutu le gameplay. On verra pas tout, pas toutes les subtilités du jeu non plus, parce que la vidéo fait déjà 30 minutes au total, ce qui est déjà très long. Mais en même temps, couper le tuto, c'est un peu con. Voilà, et c'est un peu rigide quand même, ça fait un peu comme si Batman était un avion quand il utilise le grappin. Et là malheureusement on foire notre première approche parce qu'on se fait voir. Alors je sais pas si véritablement tu pouvais ne pas te faire voir. Bon, encore une fois ils ont gardé cette idée à la con où tu es obligé à chaque fois de menotter tes ennemis. Mais c'est beaucoup moins tordu, encore une fois, que dans Dark Tomorrow. Joker's men are attacking. Call Gordon and tell him I'll be leaving him some handcuffed clowns. Sure thing. Et autre point un petit peu dérangeant, c'est que tu ne peux pas contrôler la caméra à ta guise. Tu peux juste la repositionner derrière ton personnage. Là, il y a un petit souci de caméra aussi. J'ai pas compris pourquoi ça avait fait ça. Mais tu ne peux pas la manipuler comme tu veux et regarder autour de toi à ton aise. Donc ça, encore une fois, c'est quand même assez chiant dans un jeu comme ça, en plus qui te demande de jouer un petit peu stealthy. Mais bon, on s'y accommode.
Donc là, on va faire de nouveau un combat contre ce mec-là, un peu plus costaud que les autres. Et puis on va arrêter là pour ce Batman Vengeance. Ça donne déjà un aperçu du jeu, et franchement, je pense que celui-ci vaut le détour. On verra maintenant ce que donnent les deux derniers jeux Batman sur 128 bits. Donc il reste Begin et Rise of the Shinzu. The Joker's after you. He's got. He took my. Voilà, je te laisse avec la fin Yes, Toby, my de son. cette He petite took my cinématique son. et je te He dis said à to plus kill une him prochaine unless I vidéo. pay him J'ai pas eu besoin de $500. beaucoup I don't trop have parler, that comme kind quoi of des fois Are you sure ça he ne has sert the à boy? rien s'il y a rien à dire et que le jeu est correct. He sent me this. Et très Said if bon. I didn't believe him, he would Enfin ici, send- très bon, peut-être pas quand même, mais il est très très correct. Ciao. Take this. Press the button if you're ever in trouble.